Ja, wir lesen zunächst mal den ersten Text. Das ist eigentlich der zweite Text, aber dieser Text ist einfacher. Es ging immer um die Wurst. Es ging immer um die Wurst. Okay? Ja, ich lese den Text vor und meine Bitte an Sie ist, bitte notieren Sie alle Verben im Text. Ja, bitte notieren Sie alle Verben im Text. Ja, beim Lesen, beim Vorlesen. Ist klar? Ja. Es ging immer um die Wurst. In den 50er Jahren übernahm Karl Ludwig Schweißfurt das Familienunternehmen, eine Metzgerei. Er machte daraus die größte und modernste Fleisch- und Wurstwarenfabrik in Europa. Schon nach wenigen Jahren hatte er es geschafft. Er war ein reicher und erfolgreicher Mann. Aber Anfang der 80er Jahre bekam er durch viele Gespräche mit seinen 3 Kindern Zweifel. Tat er das Richtige? Die Kinder wollten die Firma nicht übernehmen, weil sie den Umgang mit den Tieren und die automatisierte Massenproduktion nicht gut fanden. Irgendwann wusste Schweißfurt, was er wollte. Ich steige aus und beginne nochmal von vorne mit ökologischer Landwirtschaft. Er verkaufte sein erfolgreiches Unternehmen und begann tatsächlich ganz von vorn. 1986 gründete er die Hermannsdorfer Landwerkstätten. Die Tiere haben hier genug Platz und Bewegung, bekommen kein künstliches Futter und kommen schließlich ohne den Stress langer Transporte zum Schlachthof auf dem eigenen Hof. Das Fleisch kommt direkt in die eigene Metzgerei. Fleisch muss wieder kostbar und wertvoll werden. Lieber halb so viel, aber doppelt so gut. Das war die Grundidee seines neuen Unternehmens. Ja, ich lese den Text noch einmal Satz für Satz und bitte identifizieren Sie das Verb. Ja? Hallo? Ja, gut, danke. Es ging immer um die Wurst. Ging ist das Verb. Können Sie das Originalverb identifizieren? Gehen. Gehen, ging. Ja. In den 50er Jahren übernahm Karl Ludwig Schweißfurt das Familienunternehmen, eine Metzgerei. Verb, bitte? Übernehmen. Übernehmen, sehr gut. Übernahm. Ich übernehme, er übernimmt, er übernahm. Ja? Er machte daraus die größte und modernste Fleisch- und Wurstwarenfabrik in Europa. Machte. Also, das Verb ist? Machen. Gut. Machen. Machte. Schon nach wenigen Jahren hatte er es geschafft. Hatte und haben. Hatte und? Haben. Haben, ja, haben. Und geschafft auch. Also schaffen, etwas schaffen ist to achieve something. Er war ein reicher und erfolgreicher Mann.
War. War und sein. War, also sein. Gut. Ich bin, ich war, er ist, er war. Aber Anfang der 80er Jahre bekam er durch viele Gespräche mit seinen 3 Kindern Zweifel. Become. Also Bekommen. bekommen, sehr gut. Bekommen, bekam. Was bekam Karl Ludwig? Zweifel. Zweifel? Doubts. Ja, Zweifel bekommen ist to have doubts. Und was war der Grund? Durch viele Gespräche mit seinen 3 Kindern. Ja? Er hat sehr viele Gespräche geführt mit seinen 3 Kindern und da bekam er Zweifel. Tat er das Richtige? Tun. Sehr gut. Tun. Er tut, er tat. Okay. Was he doing the right thing? Tat er das Richtige? Die Kinder wollten die Firma nicht übernehmen. Wollten. Übernehmen. Die Firma nicht übernehmen, weil sie den Umgang mit den Tieren und die automatisierte Massenproduktion nicht gut fanden. Fanden. Fanden, also Verb ist Finden. finden, gut. Weil sie den Umgang, what is the meaning of the sentence? Die Kinder wollten die Firma nicht übernehmen, weil sie den Umgang mit den Tieren und die automatisierte Massenproduktion nicht gut fanden. Didn't find the way the animals were being handled and mass slaughtered very good. Sorry, come again, Vibhu. I said the children didn't. Am I audible now? Yes. Yeah, okay. And they didn't find the way. Please come forward and talk because. I'm leaning into the laptop. Yes, good. Okay. No, I was saying that the children didn't find the way the animals were being handled and automatically slaughtered very good or ethical. Moment. Ja. Ja, kannst anfangen, Ismail. Es ging immer die Wurst. Es ging immer die Wurst. In den 15er Jahren übernahm Karl Ludwig Schweizfurt das Familienunternehmen, eine Metzgerei. Er machte daraus die größte und modernste Fleisch- und Wurstwarenfabrik in Europa. Schon nach wenigen Jahren hatte er es geschafft. Er war ein reicher und erfolgreicher Mann. Danke. Alles klar bis hier? Ja. Ja. Hatte er es geschafft? Ich habe es geschafft. A standard phrase which means basically I have achieved whatever I set out to achieve. Ich habe es geschafft. Okay. I have arrived also in a sense. Got it? Ja. Ja. Er war ein reicher und erfolgreicher Mann. Ja. Weiter. Wer möchte weiterlesen? Ich lese. Ja. Aber Anfang der 80er Jahre bekam er durch viele Gespräche mit seinen 3 Kindern Zweifel. Tat er das Richtige? Die Kinder wollten die Firma nicht übernehmen, weil sie den Umgang mit den Tieren und die automatisierte Massenproduktion nicht gut fanden. Danke. Sehr gut. Ist klar? Yeah. The children did not want to take over the company, the firm, because they found, while sie fanden, what the treatment, den Umgang mit den Tieren, the treatment of the animals und die automatisierte Massenproduktion and the automated mass production, they didn't find it good. They were not for it. Ist klar? Ja. Gut. Irgendwann wusste Schweizfurt, was er wollte. Verben?
Wusste also wissen. Wissen, wusste und wollen, wollte. Ich steige aus und beginne nochmal von vorne mit ökologischer Landwirtschaft. Ich steige aus. Ich steige aus. Step down. Oh, not step down. What is aussteigen actually? You remember the word? Step out. Step out. Yeah. To climb out of a train, a bus, a car, aussteigen. So in a metaphorical sense, in a professional sense, aussteigen means to step out of whatever it is that you're doing. Ich steige aus. I mean, I'm leaving this now. Okay. It's also if you're involved in some sort of a competitive, conflicting situation, you can say ich steige aus, in the sense that I'm stepping out of this. Ist klar? Ja. Gut. Ja. Und ökologische Landwirtschaft? Agriculture. Yeah, eco agriculture or organic agriculture. Not only agriculture, farming actually, because he's not doing agriculture, he's doing animal farming actually. So farming. Verkaufte sein erfolgreiches Unternehmen und begann tatsächlich ganz von vorn. Was bedeutet form? Like, does it mean start from scratch? From the beginning, von vorne. Yeah, it means basically to start all over again. Start from scratch, start from the very beginning. A very good start. Tatsächlich. Ja, but first, verkaufte sein erfolgreiches Unternehmen und begann tatsächlich ganz von vorn. Verben, zwei Verben. Verkaufen und beginnen. Verkaufen und beginnen, sehr gut. Tatsächlich. Was ist Tat? Tatsache ist fact. Sehr gut. Tatsache ist Fact. Tatsächlich. Really. So he sold his successful undertaking, his successful enterprise, his successful business, and actually began again from the very beginning. That actually, really, in fact, factually, that is tatsächlich. Okay? Ja. Danke. 1986 gründete er die Hermannsdorfer Landwerkstätten. Gründen. Gründen. Gründen bedeutet? Establish. Found. To found or to establish, ja. Gründen. Die Tiere haben hier genug Platz und Bewegung, bekommen kein künstliches Futter, haben, this is in the present tense because that Landwerkstatt or Landwerkstätten. Werkstatt is basically, Werkstatt is a workshop, is again a place where you work. So it's like a Fabrik, Werkstatt. So what is künstliches? Künstlich. What is Kunst? Art, Art. artful. Yeah. Künstlich, Artificial. artificial, yeah. They don't get any, what is it called for fodder? Not artificial, but they basically get organic fodder. That's what he wants to say. No synthetic fodder. Is okay? Ja, danke. Und sie kommen schließlich, sie kommen am Ende ohne den Stress des Transports oder ohne den Stress langer Transporte zum Schlachthof auf dem eigenen Hof. And they come finally at the end without the stress of long transportation to the slaughterhouse on the own farmstead. Okay, so everything is on that farm. There's no stress for the animals because of
long transports. Das Fleisch kommt direkt in die eigene Metzgerei. Ist klar? Yeah. Yeah. Ja. Die Tiere schlachtet man auf dem eigenen Hof. Schlachten is to slaughter. Okay, animal on the own farmstead, on the own farm, and the meat comes to their own what's Metzgerei? Butchery. Yeah, their own butcher shop directly. Fleisch muss wieder kostbar und wertvoll werden. Fleisch muss wieder kostbar und wertvoll werden. Kostbar. Etwas kosten. Costly. No, Worth the cost. no. That is not the kosten that is meant over here. Etwas kosten is a verb we have done. Etwas kosten. Etwas Devalued. kostbar is actually it becomes Priceless. yeah, okay. It has double meaning of valuable also, yeah, correct. But wertvoll is also valuable, but kostbar is also something that is ja, wir gehen zu Leo. Ich verstehe das Wort, aber ich kann es nicht erklären. Precious, sumptuous. That's the word I was looking for in the sense of, in the context of food. Okay. Something that is delicious also, but also valuable and precious. Can you see this? Lieber halb so viel, aber doppelt so gut. Ich kann weniger Fleisch essen, aber das Fleisch muss besser sein. Ja? Ich esse halb so viel, aber das muss doppelt so gut sein. Verstehen Sie? Yeah. Weniger Quantität, aber bessere Qualität. Okay? Das war die Grundidee seines neuen Unternehmens. So the title Es ging immer Divorce, does it have some other meaning? Is it some Redewendung? Ja, es geht die Wurst, ja. Also die Wurst, Schwein, these are all words for like in English, you use the word dough. What is dough? Money. Yeah, basically it is what you need out of wheat flour, but it's also money. But here it has a separate this thing in the sense it was always about the Wurst. But it was actually about the Wurst and not so much about the money, in the sense that he wanted his Wurst to taste better rather than just to have a lot of money. Okay. Yeah, so. Ja, es gibt noch einen Text, aber den lesen wir später. Wir kommen direkt zum Vergleich Perfekt und Imperfekt. Wie spät ist es? Ja, where do we start? Rohini, you can start reading. Ja. Zum Vergleich perfekt oder imperfekt. Hat seine Hausaufgaben gemacht. Machte seine Hausaufgaben. Yeah. Basically, perfect tense and past tense. That's what we are comparing. Okay. So, in order to have a basic differentiation in English, you would say he has done his homework and he did his homework. This would be a difference in English. Okay. In German, it is hat seine Hausaufgaben gemacht und machte seine Hausaufgaben. Yeah, then I think each one can go on reading an example. Neeraj.
Wir haben einen Mann gesehen. Wir sahen einen Mann. Ja, wir sahen einen Mann. So, Wir sahen einen Mann. Struktur ist auch klar, ne? Da haben wir Hilfsverb und Partizip 2. Ja? Und hier im Präteritum Nur das Hauptverb. Kein Hilfsverb. Kein Hilfsverb. Ja. Ja, Kishore? Ich bin in die Stadt gegangen. Ich ging in die Stadt. Okay. Ist klar? Ja. Bin gegangen und ging. und ja, was finden Sie auch unterschiedlich oder was ist anders mit dem Dass es Ausnahmen gibt. Ausnahmen? Ja, stimmt. Und auch ich in die Stadt gegangen, weil es Bewegung gibt. Ja, gut. Ja, das bin in die Stadt gegangen. Ja, in die Stadt. Ja, und also die Konjugationsform, ist das bekannt? Is it familiar to you? The Konjugationsform? Wir haben Präsenskonjugation gelernt. Ne? Ich mache, du machst, er macht, wir machen. Ja? Aber hier, er machte. Ja, und ich ging. Okay? So, hier haben wir. Kannst du, Kishore, die Konjugation von Lernen im Präteritum laut vorlesen, bitte? Regular verbs. Ich lernte, du lerntest, er, sie, es lernte. Wir lernten, ihr lerntet, sie lernten. Ja? Präteritum, strong verbs. No, wait. Hier, zuerst, ja. So, yeah, can I just come in for a moment? Lernen ist regelmäßig und auch machen. Kann jemand, wer ist als nächstes dabei, Ismail, kannst du dann machen, die Konjugation von machen, laut vorsagen? Ja, so ich machte, du machtest, er, sie, es machte, wir machten, ihr machtet, sie machten. Ja, ist klar, Ja, wie man das macht? Lernen, lernte, lerntest, lernte. Und selbstverständlich, ich lernte und er, sie, es lernte. In the past tense, ich and er, sie, es will have the same conjugation. That we should have actually already seen in ich war, du warst, er war. And ich hatte, du hattest, er hatte. Okay. Ja, sorry. Jetzt können wir weitermachen. Starke Verben. Ne? So, Rohini, kannst du Präteritum-Form von starken Verben hier das Beispiel laut vorlesen, bitte? Er kam, wir kamen, ihr kam, sie kamen. Ja, so bei den starken Verben, was ist anders? Where do you see the difference? Wo ist der Unterschied? The root, the stem that we use is different. Yeah, a stem is different, and yeah, the endung. Yeah, die Endung auch. Auch, ne? So, yeah. So wir sehen. So Rasika, kannst du bitte die Regeln laut vorlesen?
Ja, Präteritum, regelmäßige Verben. Im Präteritum immer die plus Endung gibt hören, hörte. Unregelmäßige Verben und Erste und erste und dritten dritte. Person Singular. Ich und es, sie. Keine Endung. Der Vokal verändert sich. Beweisen, bewies. Achtung, denken, dachte. Wissen, wusste. Also wie immer gibt es auch Ausnahmen. Ne? Ja? So, unten gibt es auch Beispiele, ein Beispiel von regelmäßigen Verben und ein Beispiel für unregelmäßige Verben. Ja? Do you want me to read this as well? Ja, und Okay. ich studierte, du studiertest. So. Kannst du das versuchen? Ja. Okay, I don't understand. The Präteritum form, can you try erste, zweite und dritte Person Konjugation im Präteritum? Okay, so like ich studierte, Ja. du studierst, Du studiertest. studiertest, okay. Sie, es studierte, Ja. wir studierten, ihr Ja. studiertet und Ja. sie und sie studierten. Ja. Und unregelmäßige Verben? Willst du auch das versuchen? Ich kam. Schon auf der vorigen Folie. Du kannst einmal vorlesen. Ja, ja. Ich kam. Ich kam, du kamst, we already did this, right? Do you want me to Yeah. do it again? Have you just hast du das laut vorgelesen? Ja. Ja, okay. Ich kam, du kamst, kam, wir kamen, ihr kamt, sie kamen. Ja. Ja. So, wo benutzt man Präteritum und wo benutzt man Perfekt? Das ja, sollen wir auch wissen. Ne? Also jetzt haben wir zwei Formen, zwei Tempusformen gelernt, über Vergangenes zu sprechen. Aber wo benutzt man was? Ja? Bibu, kannst du bitte das laut vorlesen? Dieses Folie lesen? Ja. Ja. Über Vergangenes berichten. Beim Sprechen oder in Texten wie E-Mails oder SMS verwendet man meistens das Perfekt. In der geschriebenen Sprache, offizielle Briefe, Zeitungen, Berichte, verwendet man häufig das Präteritum. Einige Verben verwendet man fast immer im Präteritum. Sein, haben und die Modalverben. Hat jemand Fragen? Nein. So to basically, as a very quick and short thumb rule, the perfect is more in daily parlance and in informal situations, whereas the past tense in German is a little more formal in its contextual use. I mean, the context is a little more formal when the past tense is used, and whereas for day-to-day communication, mostly it is the perfect tense that is used. So regarding the third point, I think I already asked you this in A1, but let's ask again. When do you use war and when do you use ist gewesen? I think you said it's just a matter of convention. Ich bin in Berlin gewesen. Ich bin einmal in Berlin gewesen. Ich war einmal in Berlin. It's it is still, I mean, I would still maintain that it is not a matter of convention, but actually they say einige Verben verwendet man fast immer im Präteritum.
wie sein und haben und die Modalverben. Aber es gibt auch, wie sagt man, es gibt auch, what are those, what are the different these things of language called the dialects, where wir haben das schon gehabt. Wir haben gehabt is a very common colloquial expression rather than wir hatten das. Wir haben es schon gehabt. Okay, that way using haben with gehabt is a very common colloquial form in some areas, in some regions in Germany. But as we are learning the standard language, we have to learn that sein, haben and Modalverben almost always in Präteritum. Yeah, but Kishore, your question, ich bin gewesen, ich bin einmal in Berlin gewesen, ich bin zweimal in Berlin gewesen, ich war zweimal in Berlin. Depends on what you want to say, or depends on how you want to say it, depends also on what comes to your mind and what you say spontaneously. Okay, so in unofficial language, it's okay to just use them interchangeably. Yeah, in fact, in informal usage, mostly it will be the perfect tense, and interchangeably sein und haben you can use interchangeably also. Okay. Ja, Präteritum von Modalverben, das haben wir auch gelernt schon. Ja. In A2 haben wir ja Präteritum von Modalverben gelernt, also eine ganz kurze, schnelle Wiederholung hilft. Ich würde sagen, bitte lernt diese Konjugationsformen auswendig. Das ist am besten. Bitte lernen Sie diese Konjugationsformen auswendig und dann haben Sie nicht so viele Probleme. Okay. Ich konnte, du konntest, er konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. 6 forms. Okay. Neha, kannst du bitte die Beispiele laut vorlesen? Nur die Beispiele, die unten sind. Ja, Beispiel. Er konnte nicht Fußball spielen. Ich wollte Pizza essen. Du solltest Brief schreiben. So, was ist ähnlich hier? Was ist ähnlich und was ist unterschiedlich von den Formen von Modalverben in Presence? What is the difference you see and the similarities you see from Modalverben in Presence and in Präteritum? In Presence, there's a different stem, like ich kann, du kannst. Yeah. So, yeah. And ich and er, I think they don't have endings in the presence. Yeah. Okay. Yeah, richtig. So that is the difference. Yeah, sehr gut. And what is the similarity? Yeah, anybody notice any similarity? Syntax remains the same. So the main verb goes to the end. So the syntax remains the same. Basically, the structure of the sentence remains the same. The main verb goes to the end, and the second goes to the end, and that is in infinitive form presence. Yeah, in infinitive form presence. Yeah. Weil viele Studenten haben immer später Bedenken. Ja, dann fragen sie, wenn wir das im Präteritum haben, dann konntet gespielt oder sowas. Also da hat man Probleme. Also for that, I think one thing we should always remember, whenever we are doing different tenses or even different moods, what we are going to change always will be the conjugated verb.
That is why when we say, when we use the modal verb, ich kann diese Aufgabe jetzt nicht machen. When we've used the modal verb kann, then machen becomes inert. Nothing will happen to it. Whether you want to change the sentence from the present tense to the past tense, ich konnte diese Aufgabe gestern nicht machen, nothing will happen. If you want to make it into a perfect tense, ich habe diese Aufgabe nicht machen können. Machen will not be touched. Okay. If you want to say it with K2, ich könnte vielleicht, wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich diese Aufgabe machen. Machen, nothing will happen to machen. The moment you use a modal verb, the main verb in its infinitive form, nothing will ever happen to it. Okay, it will be like an inert gas with a perfect outer what is it called? Equanimity. Nothing affects it. Ja. Wie spät ist es eigentlich? The same for 11. Vielleicht können wir jetzt Pause machen, oder zu Ende. Zu Ende führen. Dann führen wir heute das zu Ende. Ich habe auch eine Präsentation danach. Also kannst du die nächsten 2 Folien auch ganz schnell machen? Also da gibt es einen Lesetext. Ne? Machen wir das oder? Ja, wir können, du kannst den Text lesen und wir können alle die Verben notieren. Ja, okay. So, der Schauspieler Christoph Waltz kam 1956 in Wien zur Welt und ging dort zur Schule. Anschließend studierte er Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar. Bereits mit 19 Jahren stand er in Zürich auf der Bühne. Es folgten viele Theaterrollen und bald wurde Waltz ein bekannter Schauspieler im deutschen Fernsehen. Aber lange Zeit war Waltz nicht so richtig erfolgreich. Der große Wendepunkt in seinem Leben kam, als er den Filmregisseur Quentin Tarantino traf. Tarantino war begeistert von Waltz und gab ihm eine wichtige Rolle in seinem Film Inglourious Basterds. Seit diesem Film ist Waltz ein internationaler Star. Er gewann sogar 2-mal in Hollywood einen Oscar. Also das sind die Präteritum-Verben. Also kam 1956 in Wien zur Welt, ging dort zur Schule, ist klar? Ja. Ja, dann können wir die Verben ganz schnell identifizieren. Studierte. Ja. Stand. Stand. Welches Verb ist das? Stehen. Gut. Steht auf der Bühne. Er stand auf der Bühne. Bühne? Stage. Stage, sehr gut. Und dann? Folgten. Then followed many theater roles. Folgten, ja. Und bald? Wurde. Wurde? Welches Verb? Werden. Werden, ja. Werden to Become. become, so he became. Und bald wurde Waltz ein bekannter Schauspieler im deutschen Fernsehen, ja. Aber lange Zeit war Waltz nicht so richtig erfolgreich. Der große Wendepunkt in seinem Leben kam. Wann? Als er den Filmregisseur Quentin Tarantino Traf. Also Treffen. traf. Tarantino war begeistert von Waltz und gab ihm Geben. eine wichtige Rolle in seinem Film Inglourious Basterds.
Seit diesem Film ist Walz ein internationaler Star. Er Gewann. Given. Also gewinnen. gewinnen. Sogar zweimal in Hollywood einen Oscar. Okay. So kann jemand bitte die unregelmäßigen Verben ganz einfach auflisten? Also zum Beispiel. Ich habe eine Liste davon. Jetzt, wenn wir zurückgehen zu der Präsentation. Ja. Hier aus diesem Text, in diesem Text, welche unregelmäßige Verben sind da? Nein, jetzt kann ich meine Präsentation teilen. Ja, ist das okay? Ja. Das haben wir alles gemacht. Ja, hier gibt es auch einen Witz hier. Jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Ihr Bild ist auf den Milchpackungen. Oh bitte, ich war ein Kalb und brauchte das Geld. Was ist Kalb? Auf. Ich war, also die Kuh war ein Kalb. Brauchte das Geld. I was a calf and I needed the money. Und jetzt gehen wir zu einer anderen Präsentation rüber, ganz schnell. Und dann sind wir fertig mit ja, können Sie das sehen hier? Ja. Yeah. Ja, da sind Folien aus unserem Grammatik-Lehrwerk, Schulz-Griesbach. Es gibt mehrere Übungen zum Genitiv. Bitte machen Sie das. Wir machen das jetzt nicht. Ich habe nur eine Folie hier, falls wir Zeit gehabt hätten. Aber wir haben jetzt keine Zeit dafür. Das Präteritum oder Imperfekt. Ja? Hier haben wir das Präteritum von regelmäßigen Verben, sagen. Das haben wir schon gelernt mit Lernen und Machen. Aber hier haben wir auch sagen und antworten. Ich antworte, ich antwortete, antwortetest. Er antwortete. Sehen Sie das? Ja. Ja. Es gibt hier eine Liste von regelmäßigen Verben, von schwachen Verben, die, bei denen wir das Präteritum so bilden wie hier. Entweder sagen oder antworten. So, also zum Beispiel ablehnen. Was ist ablehnen? Refuse. To refuse, sehr gut. Also, ich lehne ab, ich lehnte ab. Du lehnst ab, du lehntest ab. Was ist aufräumen? To Clean. clean, make space. Ja, to put things in order, aufräumen. Ich räumte auf, wir räumten auf, ihr räumtet auf und so weiter. Bestellen, Order. besuchen, Visit. bezahlen, Pay. pay, brauchen, Need. danken. Thank. Okay, I'll just read the verbs. If you don't understand anyone, please stop me. Danken, dauern, diktieren, drehen. Was bedeutet drehen? Drehen is to turn. Drehen. Turn. Turn. T-U-R-N. Turn. Yeah. Eilen. So notice the pull. Sorry. What is the verb for to pull? Ziehen. Okay. Ziehen. Eilen is to be in a hurry. Then kaufen, of course, all forms of kaufen. Since kaufen itself is regelmäßig. Verkaufen, einkaufen, all of them will be regelmäßig. Entschuldigen. Ist klar? Ja. Erklären. Is the verb entschuldigen verb? Bitte entschuldigen Sie Sorry. mich.
Please excuse me. Bitte entschuldigen Sie mich. Yeah, okay. To excuse. Ja, ist klar. Ja. Erklären, erzählen, fassen. Fassen is to hold fast. But fassen also means to grasp actually, in the sense of to understand. We had that word in one of the texts in the early chapter, but we'll go back to that later. Fragen. Klar? Führen. Führen. To lead or guide. Lead, Lead, to guide. Gehören. belong, Belong to. Belong. Glauben. believe, Gratulieren, grüßen, heizen, heizen, to heat, heizen. Holen, to fetch. Hören, kaufen, klingeln. Leben, legen, lernen, lieben, machen. Bitte lernen Sie diese oder schauen Sie sich diese Liste an. Das sind sehr viele regelmäßige Verben. Aber merken Sie auch die Unregelmäßigkeiten. We have seen that there is a change of vowel, but there can also be a change of consonant. Ich bringe, ich brachte. Du denkst, du dachtest. Okay, ich kenne, du kanntest. Wir haben, hatten, können, konnte und müssen, musste, das haben wir schon gesehen. Ich gebe, ich gab. Du rufst, du riefst. Wir gehen, wir gingen. Das sind alle unregelmäßige Verben. Hier ist eine Liste von unregelmäßigen Verben mit dem Präteritum. Anbieten, what is anbieten? To offer. To offer. Bot an. Beginnen, begann, bleiben, blieb. Einladen ist what? Invite. To invite, sehr gut. Einziehen is to actually move into a place. Einziehen. Erschrecken. To shout, scream. No, to frighten and to be frightened. Erschrak. Essen, fahren, finden, geben. Es gibt hier und hier. Das ist die Liste von unregelmäßigen Verben. Diese Verben sind stark und ändern ihren Vokal und oft auch ihre Konsonanten. Zum Beispiel bringen, brachte. Lernen Sie immer die Formen. Ja? Merken Sie, sein Präteritum ist wahr. Das teile ich mit euch. Das teile ich mit Ihnen. Aber wir können auch, ich kann Ihnen auch sagen, auf welchen Seiten diese Übungen und diese grammatischen Elemente sich befinden in unserem Grammatik-Lehrbuch Schulz-Griesbach. Ja, fürs Letzte, haben Sie jetzt Fragen zu dem Präteritum, zu dem Imperfekt? Nehmen Sie sich 1 Minute Zeit und denken Sie darüber nach, was wir heute gelernt haben. Und wenn Sie Fragen haben, dann jetzt gleich. Dann bitte stellen Sie die Fragen. also, so in the Präteritum, there is also a sense of being the action not complete. So imperfect and perfect, there's connotation of being like he used to do something, isn't it? I didn't get that. So if we want to differentiate between the two tenses as such, so ich machte das or ich habe das gemacht. So that there's a connotation that I used to do that or I have done it. Is there some difference in? No, I used to do that. We say, I used to do that is separate. I did that is separate. And I have done this is separate. Okay, so if you want to say I did that, ich machte das. In formal language. In informal language in German, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Okay. I used to do that. That is a different use.
So basically, both are interchangeable. Just the connotation, just the context of formal and informal is different. Otherwise, in the meaning, they are the same. In meaning, they are almost the same. Yeah. So the kind of distinction, I think where Ismail's doubt is coming from the fact that when we do English grammar in school, that time we are taught that something that has just been finished, for that we use the perfect tense, the present perfect as it's called, and something that you have done in the past. German has different complications. German doesn't have these complications. The tenses in German are very relaxed. The tenses in German are not all that tense.